Claire may Turner hort auf zu schreien, als Stimme brach und nur nach ein Trocken zwischen übrig blieb. Das Seil am ihr Handgelenk brannte wie Feuer, ihr Arm waren so hochgezogen, das sie zitterten. Eli Turner lent sich nur gelassen in seinem Stuhl Zurich, die Stiefel auf dem Tisch, ein Hand in der Flasche, die an der Strichel trage den Revolver auf seinem Schoß. Der Hinterraum der Saloonbar in Abilene stank nach Schweiß, Whisky und Angst. Drei Männer am Pokertisch lachten, das Lachen von Männern, die schon zu viel Hasslich gesehen hatten, sich über eins mehr aufzuregen. Neben ihnen nicht Clara auf dem Boden, die Hand in einen Deckenbacken gefesselt, staubiges Kleid, zerschenden nie, Augenwaller Zorniger tronnen. Eli trank einen weiteren Schluck. Nannte sie sein Madchen. Doch jeds Wort aus seinem Mund klang wie ein Ket. In diesem Nachmittag hat alles verloren, wie, Satel, Gur, sogar den alten Planwagen. Früher war Eli einmal ein Mann gewesen, der nüchtern von der Weide nach Hause kam, aber dieser Mann war schon lang tot. Das Einzige, was ihm zum Verspielen geblieben war Clara. Habt ihr je gesehen, wie tief ein Mann für ein Handvoll Jetten sinken kann? Packte ein Handvoll Haar, riss ihren Kopf zurück, damit die Männer Gesicht sehen konnten. Die talkt schon für ihren Freund in Topeka, lallt Clara biss sich auf die Lip, bis Blut schmeckt, denn wenn weint, werden is nur genießen. Draußen sank die Sommersen über die Prairie von Kansas und talkt den Staub der Straßen in Gold. War der Sommer 1871, und Abilene fühlt sich noch jung und rau. Im Shankram lachten Cowboys, das Klavier hammert ein Schief Melodie, und ihr Gendwo in der Fern sang ein Lokomotiv. Keiner dort draußen und, das in diesem Stickigen Hinterzimmer ein junge Frau wie ein kaputter Satel verkauftisch Feilsboten ward. Claire war erst 23, aber das Leben hat bereits die Mutter, das Zuhaus und fast alle Hoffnung genommen. Alice, was blieb, waren die Kunststück, die ihr Mutter für Kirchenfest und Sommermarkt beigebracht hat. Sie konnte sich verbiegen, überschlagen, den Körper auf ein Weiß drehen, das die Lit klatschten. Und Eli hat up das zu Geld gemacht. Hut nach Jinger weiter alsje zuver. Nullt die Karten auf den Tisch und brüllt, das Clara bei Sonnenaufgang einem fremden gehoren word. Einer der Männer fragt, wie den im Weglaufen hindern wall. Eli lächelt, langsames, gemiens lacheln, und sagt, kann einen Baum am Fluss, der nach ein Geheimnis verraten have. Währenddessen ritt der alter Rancher Samuel Walker Nixon nach Hause zu seiner Frau und dacht nuren Sohn und mit Rinder. Hat keine Ahnung, dass vor dem nächsten Sonnenuntergang Diocese Madchen in Benjamin Baum finden word, gefesselt, fliehend, moge nicht anfassen, waren die ganz dort flustert, have sein verloren. Wenn du das mit eigenen Augen gesehen hattest, wurdest du glauben, der Rancher sei ein Retter oder ein Schurk? Clara erinnert sich kaum, wie in den Cottonwood-Baum am Smoky Hill River gekommen war. Die Rau rein skewert ihren Rücken auf, die Handgelenk brannten Bombseil. Ihr Arm waren so hoch über dem Kopf gestreckt, dass die Schultern zu reißen drohten. Seelen den Nacheln zwangen ihr Beine weit auseinander und pressten in den Stamm, bis jetter Muskel in ihren Hufen schrei. Die Benson warf lang Orangefarbenstreifen über die Prairie, und einen Moment lang fragt sich, ob dies der letzte Sonnenuntergang ihres Lebens sei. Eli hat selbst hier hergesgleift. Kleid bedeckt noch, aber die Art, wie festgebunden hat, ließ sich nach der fühlen als on alles. Murmelt immer wieder, das bei Tatzenbrutche ein Käufer einer, dem Eagle sei, ob Wein oder Betel. Clara versagt, nicht daran zu denken. Sie versagt, langsam zu atmen, doch jetzt zittern schnitt das Seil tiefer ein. Ein warmer Wind strich über das Grau. Ihr Haar wetten ins Gesicht, und blinzelt heftig, denn wenn weint, werden die Tronnen wie Feuer brennen. Sie flustert sich selbst zu, das jemand vorbeireitet News. Jemand News einfach kommen, denn wenn niemand kam, wisst schon, wie solche Geschichten für gewöhnlich enden. Dan hort ses. Hufschlig. Erst langsam, dan gleichmäßig, fast ruhig, als glaubt der Reiter nach, die Welt sei ein anständiger Ort.
Samuel Walker lenkt sein Pferd im Flüssifer entlang dakt nur einen kaputten Zahn ein Krankskalb. Warmüd, staubig, sein sich nach seiner Frau einem warmen Essen. Doch als sein Pferd plötzlich stehen blieb, folgt dem Blick des Tiers sah ein Gestalt im Baum. Erst hielt es für ein Vogelschuss. Dann bewegt sich die Gestalt. Sam blit aus dem Sattel jing langsam nachher, die Stiefel san kann in den weichen Boden. Der Anblick trafen so hart, dass tatsächlich einen Schritt zurückwich. Ein junge Frau war auf ein Weiß gefesselt, wie man kein menschliches Wesen fesseln sollt. Ihr Arm hoch über dem Kopf gestreckt. Sie liefen von jedem Nachel zoomstam zwangen ihr Beine auseinander. Brustkorb hab senkt sich stoßweise. Ein Falschbeugung, der nächst Reiter Word schworen, sei das Unschuer, nicht der Mann, der sei rettan wollt. Clara sah einen Schatten auf sich zukommen geriet in Panik. Sie nicht die Augen zu schreien mit brechender Stimme, nein, bitte das nicht. Sam hab beid Hand, zu sagen, dass nix Boses wollt. Trat sogar einen Schritt zurückstat vorwärts. Alles gut, sagt leise. Ich fast dich noch nichten, aber die Seal müssen runter. Zog seinen Mantel hielten wie einen Vorhang hoch. Ich warf dir erst den Mantel über die Schultern. Du bist bedeckt. Dann schneid ich die Seal durch. Du musst Michigan nicht ansehen, wenn du nicht willst. Clara öffnet die Augen gerät weitgenig, den Mantel zu sehen. Sie traut Manner nicht mehr, aber Stoff traut mehr als Nachterot. Sie nicht kaum merklich. Sam legt den Mantel vorsichtig berut wo es unvermeidbar war. Erst als einschalt war, zog sein Messer. Durchtren zuerst das Seil über ihren Handgelenken, dann die Nauten in Haft die Nacheln sprach die ganz Zeit ruhig weiter, damit nicht beim Geräusch der Klinge zusammenzuckt. Wenn nichts tat, ward Diocese Mädchen die Nacht nicht übel bin. Was Sam als nächstes Tunword, Soltbadleben für immer verandern. Verler kein Sekund. Sagte Clara zu Boden, nicht ihr Beine sprang vor, sich aufzufangen. Sie klammert sich in sein Hand, als hinge am Rand einer Klipp, nichts dasweis. Ganzer Korperbett, vor Schmers, vor Angst vor dem Schock, von Gemandem beruht zu werden, der nicht waiten wollt. Sam sprach ruhig, es ist gut. Du bist jetzt in Sicherheit? Me einfach für Michigan. Clara versucht es, aber jeder Temzug Branti. Also schloss sie die Augen lenz sich einen Moment in sein Brust. Sie kannte diesen Mann nicht, aber sein Stimme klang solid, beständig, wie die Tiefstimme eines Manns, der schon wild Pferd betrunken Cowboys beruhigt hat. Sam hab sie sanft hoch setzt sie auf sein Pferd. Clara konnte kaum sitzen, die Schalbjinger neben her hielt ein Hand in Bein, damit sie nicht fiel. Alle paar Schritt flustert es Tuesday erleid, als war es irrschad, verletzt worden zu sein. Sam schuttelt Jed's mal den Kopf. Kein Mädchen sollt sich dafür ins Schuldigen müssen, dass es überlet hat. Als die Walker Rancher reakten, brannten schon die Lampen im Haus. Ruth Walker öffnet die Tür, erst überrascht, dann besorgt. Sie kannte Clara nicht, aber die Seelspieren in den Handgelenken erselten alles. Ruth fährt hinein, holt Handtucher warms Wasser, kümmert sich auf die Fest, aber sanft art ultra Frauen. Clara sassem Crescentisch in ein Deck geholt sa Ruth Sam zu. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich sicher. Genau das ist meist der Moment, in dem das Unglück wieder weiß, wo man wohnt. Doch jedes Mal, wenn Blick zum dunklen Fenster wandert, erinnert sich an Eli. War noch de draußen. Noch watend. Word kommen. Sam bemerkt das Zittern Hand, als Wassertrink. Zog einen Stuhl herein sag leise, du bist hier nicht allein. Nicht hut nackt. Wenn ich es verhindern kann, auch niemals wieder nie. Clara sah innen. Weigt kaum zu bleiben. Doch tief in flustert ein Stimme,
das dieser rancher via like der erste gut man war, den sai getroffen hat. Und genau in dem Augenblick, als sai diesen Gedanken Zulius, nullt es scharf draußen vor dem Haus. Wenn nach dabei seid, nehmt einen Schluck Tee und sagt mir, wie spat es bei ist und aus welchem Teil der Welter Zohort. Und wenn solche Geschichten gefallen, abonniert Jern für das nächste Kapitel. Dieser Scarf null war kein Kojot und kein Loser Fensterladen. Es war ein Fausten der Hoster, hartgenig, das Gesture im Schrank klirrt. Sam war auf den Beinen, beaver der Zweitschlag kam. Rancharbeit hat ihn abgenutzt, aber manch dinge verler die Einmann Eine. Griff nach der Winchester neben der Tür und warf einen Blick zu. Sie hat bereits ein Hand auf Claras Schulter gelegt und druckt das Mädchen sanft zurück in den Stall. Die Küchenlamp warf lang Schatten in die Wanda, und einen Hirschlag lang at nicht niemand. Dan drang Ellis Stimme durch die Ritzen. Sam Walker, ich weiß, dass du mein Mädchen de Dreen hast. Die Wort waren dickvam whisky und bosartig wie ein panisches Bullen. Clara word kreidbleich. Ihr Finger krallten sich in die Deck, bis die Nachel weiss werden. Ruth spurt Dyson Griff, und etwas in kippt Sie war ein Kirchgängerin, aber auch ein Frau, und ihr kann Angst, wenn es in einer anderen Hand spurt. Sam trat auf die Veranda und zog die Tür hinter sich zu. Richtet das Gore noch nicht, aber hielt es wie jemand, der genau wusst, wie man es benutzt. Eli stand unten in der Treppe, hat schief, Augen ihr. Du hast sie hergebracht, spuck der in den Staub. Du denkst, du kannst einfach nehmen, was mir gehört? Sam's Stimme blieb ruhig. Sie ist kein Rind, das man verkauft, Eli. Sie ist ein Mensch, und sie get hut nacht nirgendwo mit dir hin. Eli lachte ein raus, kaputt's Gerasch. Du glaubst, den klein Frosted nach zu dir, wenn die Stadt erfahrt, dass du ein junges Mädchen gefesselt bei dir im Haus hattest? Die Wort treffen harder als jetter Faustschlag. Sam spurt, wie ihm die Hitze in den Nacken stieg, nicht aus schud, sondern aus der Scham, überhaupt so dargestellt zu werden. Hinter der Tür hat Ruth Jed's Wort gehört. Sie auf nicht und trat neben ihren Mann, das kann ihr hoben. Eli Turner, sag klar. Verschwind von hier. Dieses Mädchen war verletzt, und mein Mann hat es nach Hause gebracht, damit es nicht allein im Dreck stirbt. Du weißt genau, was du getten hast. Einen Moment war die Nacht ganz still. Ellis Blick huscht von Sam zu Ruth, dann zum beluckten Fenster, wo Claras Schatten in der Gardine zittert. Griff nach seinem Revolver. Sam war schneller. Das Gur krokte, nicht zu toten, sondern den Boden Zentimeter vor Ellis Stiefel aufzuholen. Von diesem Schussen gab es kein Zurück mehr. Wedger für Sam noch für Clara. Der Schuss erlickte den Hof und ließ Eli rückwärtsstummeln, flutschend, drohend, ward Sam und die Stadt schliefen und seinen Namen ruinieren. Bei Morgengrauen ward Jed's Mal in Abilene reden. Und der einzige Weg, Clara Jets nach zu schützen, war, Eli Turner vor der ganzen Stadt gegenüber zu treten. Was glatt was passiert, als die beiden Männer sich endlich mitten auf der Hauptstrasse von Abilene gegenüber standen? Am nächsten Morgen erwacht Abilene hungrig nach Klatsch. In einer kleinen Rinderstadt verbreiten sich Neuigkeiten schneller als Prairieführer. Als Samuel Walker in die Stadt ritt, standen die Leute entlang der Hauptstrasse, fegten scheinbar Eingang oder schleppten Kissen, nur ja nix zu verpassen. Ruth fuhr im Wagen neben ihm. Clara war nicht dabei. Sie blieb beim Pfarrhaus bei der Frau de Predigers, in einem gelligen Kleid, weitweg von den Blicken und dem Geflüster der Stadt. Sam ban Saint Ferd vor dem Salonen, Ruth stieg vom Wagen. Ihr Hand zitterten nur ein wenig, als den Rockplatzstrich. Gemeinsam gingen sie auf Eli zu, man und Frau sieht. Ruth dem Sheriff und der Mensch, was Clara in der Nacht anvertraut hat. Wir sie in den Baum gebunden hat. Wir sie bei Sonnenaufgang verkaufen wollt. Wie Sam sie losgestnitten und nach Hause getragen hat, statwegsichen.
Ruth hab das Kind sagt, Jed's Wort say war. Der Sheriff sah Eli in fragt nur. Nennst du das Vater sein, Eli? Eli lacht die bitter. Früher war ich ein besserer Mann als alle, aber die Welt hat sich einen Dreck drum gestert. Griff nach seinem Revolver. Der Sheriff trat einen Schritt vor. Eli, hand weg von der Waffe. Du kennst das Gesetz hier? Eli lächelt hart zog trotzdem, mitten auf der Straße von Abilene, vor den Augen der ganzen Stadt. Walt gewollt stat Wahrheit. Sam handelt aus Gewohnheit, nicht aus Hass. Zwei Schuss nullten fast gleichzeitig. Sam fühlt in diesem Moment keinen Stolz, nur die Gewissheit, dass es kein an der Wall gegeben hat. Als der Stab sich senkt, lag Eli im Boden, es war vorbei. Der Sheriff nicht sich hin, fühlt den Puls, dann sah Sam auf nicht langsam, müde. Blotter, ein Mann geht nach so einer Straße jemals unbestattet aus dem eigenen Kopf heraus? Das Leben wird nicht über Nacht zu merken. Der Winter war hart. Ruths Gesundheit schwand langsam, wie ein Lampe, deren zur Neige geht. Beaver starb, nam Sams Hand ließen schworen, den Rest seiner Tage nicht allen verbetert zu verbringen. Clara blieb auf der Ranch. Zurst wie ein Tochter, nicht wie ein Frau. Sie hat beim Vie, fliegt Zahn, kochte, lernt, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Jedner Spartan steckt in ein Blechdos Kopf später ein klein Stück Land neben der Walker-Ranch, auf ihren eigenen Namen. Zwei Sommer kamen Gingen. Kennt solche Jar auch? Außen still, innen Lot. Die Trauer word leser. Die Arbeit ging weiter. Irgendwann in all der Zeit word Respekt Freundschaft, Freundschaft etwas tiefers, das keiner von beiden Oberstürzen wollt. An einem warmen Sommer ben Kurten in Geno Dieselbestell Zurich, and der Clara einst bit to das nicht gefleit hat. Diesmal mit Blumen, einem Prediger ein paar engen Freunden. Sam nam ihr Ron, narben bedeckten Hand, lächelt durch glücklich Tronen. Bit las Michigan wieder los, flustert Dort draußen auf der Prärie entschieden zwei zerbrochen Leben, das noch nicht am Ende waren. Violitis das Warhers dieser Gesticht. Nicht die Schuss, nicht das Getrach, sondern die Leisinstudung, für jemanden einzustehen, der sonst niemanden hat. Die Wahrheit zu sagen, wenn Lügen leichter waren. Zu glauben, das Liebe auch verspattet kommen trotzdem genau richtig sein kann. Wenn du damals auf der Straße von Abilene gestanden hattest du den lauten Mann der einfachen Gesticht unterstützt oder den müden Rancher, der das richtig tat, als niemand hinsah? In deinem eigenen Leben, gib es jemanden, für den du aufstehen solltest, auch wenn es dich etwas kostet? Wenn dies Gestik ein bisschen mit oder Trost gestinkt hat, druck auf gefällt mir, damit jemanden erreicht, der genauso braucht. Wenn du dies stillen Minuten mir teilen magst, du bist immer willkommen, zu abonnieren beim nächsten alten Westgestik mitzureiten.